I want to make sure that our vendor and the children in particular hear this. I can't ever imagine the pain that you go through minute by minute, much less day by day. But know that we will always struggle to find true understanding for why things happen the way they do. But know that there are so many places for you to see the things that your husband and your father did, and the contributions that he made, the lives that he touched. And for that reason, we will never ever stop remembering him, thanking him, nor will we ever allow ourselves to forget him. So thank you. At this time, I'd like to ask Dr. Azad if he would join us for some brief remarks. On behalf of the Sikh National Center and all about 25,000 Sikhs that are in the Houston metropolitan area, we think that we are part of a major history-making event. Many times we do not realize when the history is being made that it will have lasting impact on generations to come. Of course, we are biased because he was one of our own, and we are elated that he is being acknowledged, the type of recognition by the larger community that he is. However, it is much more than just Sandeep Singh Dhaliwal. Love one another as you're reading is very easy to say, but minds and hearts are one at a time. We all have that ability given to us by the Lord Almighty. Yet, what is love? Accepting another the way they are and the way they are not. The way they are not stops us. We want people to be this way, that way, we like that. But when we come to the way they are not, those feelings act as brakes. Sandeep Singh Dhaliwal had no such brakes. He accepted. I knew him as a community member. He was an ordinary community member starting out before, as our Honorable Commissioner Adrian Garcia alluded to, he showed up at Sikh Center. At the time, Sir Sampurn Singh was the president of that institution. We came from Sikh Center. This is the outgrowth of Sikh Center. And Bobby Fakela, Bobby Singh is behind there. They made those contributions. We appreciate Quincy from Texas, Department of Highway. We have 3 access driveways to this feeder road. Texas Department Highway controls access. What a fitting memorial for us all. I have read some comments on the internet that why recognize a particular fallen soldier that happens every day of the week. Law enforcement people get into this dangerous business
And unfortunately, the evil strikes every. It is not a matter of a particular soldier in uniform losing his life on one particular day because of one particular event. It is the hearts and minds that this particular individual won during his tenure of almost a decade in the sheriff's department. It would not be inappropriate for me to remind where we were about 15 years ago. A burglary took place in a Sikh household, and those two Tagore children wore this kirpan. Sheriff's department arrested those people instead of finding the burglars. That's where we started. We have come a long, long ways, and thank you to this man who changed the departmental laws. But no sheriff can change the minds and hearts of the people. That was up to Sandeep Singh Dhaliwal to do. He did it. Definitely, I appreciate the legacy that was started with Adrian Garcia. It was a conscious decision. It was a major decision. It was not a small decision. Going back the history of the Sheriff's Department in Harris County, I have no hesitation in acknowledging that it was a major decision. Changing the department rules and regulations to allow people who look like me. Sandeep Dhaliwal, this is our uniform prescribed by our religion. And many people misunderstand this. We are typically associated with Taliban and other folks that we have absolutely nothing to do. That is not to say that you should hate anybody. But misunderstanding, the only cure for that is to impart understanding, to impart that education. And what a better way. Yes, we are a minute minority. Less than 1 million people call United States home. In Canada, similar number, but Canadian population being less as a percentage of the total population, there are more Sikhs in Canada than there are in India, percentage-wise. It's important to note. However, less than 1 million out of 330 million, 335 million Americans, we are a small minority. I have this magazine with me. Some folks came from Dallas, and I wanted to share one statistics. Sikhs have always stood with the Western values. More than 83,000 Sikhs gave their lives fighting with the Allied armies in World War I and World War II. So this is not a new love affair. Sikhs have fought alongside of the Western values. World War I was 1914 to 18, and then World War II was 38 to 1942. And the martial spirit is in Sikh DNA. The reason I'm taking so much time explaining, and I'll close relatively quickly, is that because of our facial hair turban, we're easily misunderstood. Hey, what are you trying to prove? That you're different? You don't want to be assimilate? No. You get less than of me if I have to hide myself. Ed Gonzalez made a very touching remark to me.
the lack of full self-expression gives you less of a citizen. The full expression of our heritage. And yet, what is America? America is an idea. I am just as much American just because I wear turban and wear my religiously prescribed attire does not make me any less American. And that is the monument that this will stand here, and we will install on our property an electronic sign that will communicate to the couple of 100,000 cars go by every 24 hours. The impact that this sign, along with that sign and this landmark project here, will have tremendously lasting impact. And I close with thanking the three people again. Lizzie Fletcher, the Congresswoman, she was just relatively new Congresswoman, just 2 years into it, first term. For her to take that step is something monumental. Similarly, Adrian Garcia and then Ed Gonzalez, their footprints in history will be long remembered. And you're not just building bridges between a Sikh community, a minority community, and the larger community. You are sending a message of love one another. With these remarks, I thank all of you to have come at Sikh National Center, and we certainly pray and hope to live up to this motto, and this will watch God. His watch ended in life, flesh, one day, but for us, that watch has not ended. Thank you, Dr. Azad, for those great remarks. I did want to make sure I didn't fail to recognize Precinct 4's Constable's Office. I want to thank Constable Herman for having his staff out here supporting us. They have the responsibility of protecting this section of the toll system. And so we're grateful that for number one, for their service. Thank you for helping us be here safely. And thank you for what you will continue to do going forward. Thank you so much. And at this time, I'd like to ask Baba, Sandeep's daddy, and his sister Harpreet to join us for some brief remarks. You're so proud of your son. Come on, come on. You can do it. Pradeep. Chalo, Papa. I just want to say thank you for all of you who come here to celebrate his life. And I thank Commissioner Garcia, Ed Gonzalez, and Congresswoman Lizzie Fletcher. I have no word. Everything I say value less what you did. And I hope we'll keep doing this for our community, for this city, for this country. And I just say thank you, all of you, law enforcement, constable, sheriffs, SPD. The support I got from you gave me so much energy that I can walk, get through this,
You got it. And Proud of your son. I hope that, and I'm sure that I'll keep getting this as long as I live in the city. And I'm sure you will keep honoring him and what he did, what he left behind, to complete that and keep going forward, to keep his name up. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good morning, everybody. Today we're here to celebrate that big hero, my lovely brother. I love him so much, so as you. That's why we are here today. I'm very thankful to my big brother, Adrian Garcia, my big brother, Ed Gonzalez, and all the team who worked for this celebration today. It is such a great celebration. I want to let you know, last year, if you remember, Sandeep opened the doors for every single department, sheriff department, HPD, and constable. So you can go in your Sikhism group and go join the law enforcement. The reason to opening this road today, because of Sandeep want that. You know why? Because he wanted you to join the law enforcement and go outside to the road what he was doing. Spread your love, help the helpless people, give the hungry people to their food. So I want everybody, please, whoever, new generation, not because he's my brother, just for your little ones, try to keep his poster or his picture, so your little ones can ask, who is this uncle, what he did for us, so you can explain what this uncle did to us, to Sikhi. So maybe that motivate them to join the law enforcement. So please, again, he opened the big road for us, and B2B keep going, and spread the love and help the people outside and never stop. Thank you so very much. Thank you so very much for coming in. Have a good day. Harpreet, thank you so very much. And again, to the family, to the entire family, I just want to say there's never, ever going to be enough that we can do. But we want to make sure that you know that we're always thinking about you. I got it. I did want to recognize other leaders in the community. We have been joined by Attorney Manpreet Singh. Thank you so very much. Thank you for being here. An advocate, a fighter, someone who's helping to move policy forward. So we thank you very much. The sheriff wanted to make sure I specifically pointed you out. So thank you very much, Manpreet. And then we're also here with someone who's making this temple possible, this national center possible, with someone who also is a quiet leader, but someone that we all in the community depend on often. And I want to recognize Manohar Man. Mr. Man, where are you? There you go. Thank you very much. To that end, let me close with these remarks. We are all here because an incredible individual was taken from us. But we're more importantly here because of the things that the sheriff alluded to, his family has alluded to. I think a calling for us to do our very best to be like Sandeep,
to think about others the way Sandeep thought about others, to bring people closer in, obviously social distancing, regretfully at the time, but to bring people in, as the sheriff mentioned, to support tolerance and inclusiveness, to work to bring down walls that keep us separated. This is how I am choosing to look to this occasion and to look and try to understand why we lost Sandeep. In Christian faith, there is sometimes a phrase that said that only God has the plan. Only God knows what is happening. And I can't think of anything more befitting to understand that why a situation at a home, unconnected to most of us, would make its way to the first brown guy sheriff that would allow me to have a relationship with a guy like Bobby Singh, that would then say we need to go talk to a community, and for the words to be said that we will create policy and training to make sure this never occurs again, but we will never move forward unless you give your children to the profession. And then to have a young kid like Sandeep make a very difficult decision to shave and to lose his turban, and then to have the sheriff look at a magazine and see a U.S. military soldier wearing a turban and a beard, and then create that awakening of why can the United States military do this and yet not United States law enforcement. And then to sit with Manpreet and Bobby and others to craft through the work of the policy that would allow the brown guy sheriff to bring in the brown guy Sandeep. But Sandeep could not do it if he did not have the love and support of his family. So as we began, Harvinder and your children, we say thank you. Say thank you. Because in them is where we will look to the promise of our future. And so again, we say never gone, but never ever forgotten. And then the last thing I'll say is that there's another phrase that Christians like to use, and it's comes from the Bible. He ran a good race. He fought a good fight, but he kept the faith. And so Sandeep ran a good race. He fought a good fight, but he kept his articles of faith. Again, thank you. And so now we will have let me briefly share a few words in Spanish, if you'll indulge me. Estamos aquí para reconocer la vida de un gran servidor público, un héroe. Esa persona está conocido en el nombre de Sandeep Singh Dhaliwal. Era una persona que el alguacil y yo llegamos a reconocer personalmente a él y su familia. Y lo estamos reconociendo obviamente porque perdió su vida en un modo muy triste, muy tragedio, muy temprano y muy violento. Pero en lo que él llegaba a representar, en cual yo creo que la tema para los emigrantes es que Sandeep, un inmigrante nacido en India,
llegó a entrar a su trabajo como elemento del Departamento de Alguacil del Condado Harris, sencillamente para alcanzar más personas, arrimarlos para entenderlo a él, pero también para entender el Departamento del Alguacil del Condado Harris y para tumbar las barricadas que muchas veces nos llegan a separar. Entonces les quiero dar las gracias al Harris County Toll Road Authority, le quiero dar las gracias al Departamento de Transportación del Departamento de Texas y quiero darle las gracias a la familia en particular por los sacrificios que ellos han sentido, pero también gracias a la familia por prestarnos sus hijos y para el servicio que él nos brindó. And so with that, I want to say, again, thank you. This is the sign that we will so be grateful to see. And I want to make sure that I haven't left anything undone. And so with that, let's all, I will encourage you, I erased the tolls for a while at the early point of the pandemic. Pay your tolls so you can see the Sandeep Singh Dhaliwal sign in its service. Spread the love, spread the news that Harris County is a welcoming county, and we welcome all who want to work hard, play by the rules, but make Harris County the greatest county in America. Thank you so much. God bless. Be safe. Let's cut the cake now for Oh, yeah. I do want to recognize that the family and others were gracious to bring some nice beverages and snacks for people to enjoy if you so care to do so. Hi everyone. The constables are going to be blocking the road for those that want to walk to see the sign closer. There is a golf cart for those that are not able to walk that distance. So please continue to practice social distancing. So as soon as they block it, we can start walking over there. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਰੋਡ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ
ਟੋਲਵੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਖਰ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਬਚਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਡੈਪਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹਾਈਵੇ ਬੈਲਟਵੇ 8 ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੋਲ ਰੋਡ ਵਜੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੋ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ UK ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੁੰਨਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਿਊਸਟਨ ਟੋਲਵੇ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੋਲਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲੀਆ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੁਣਿੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੁੰਨਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ UK, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਮੋੜੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰੰਟ
ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਗਾਏ। ਆ ਦੋ ਆ ਫੜੋ ਕੈਮਰਾ। It's alive. I don't know where he went.
ਲਾਈਵ ਆ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਫੜਾ ਬਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਾਰਸੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਟੀ ਆ और साड़ी भैन हरविंदर कौर। सो बहुत इन्होंने इन्हों वास्ते एक दुख का टाइम भी आ पर एक प्राउड भी आ कि ये जो इन्ना वड्डा मान मिलिया इस परिवार नूं। रोड एक बार बिल्कुल बंद किया होया जी, बहुत जल्दी हुण संगतां वापस आ रही हैं, रोड ओपन कर दिता जाएगा। ये देखो जी गुरुद्वारा सिख नैशनल सेंटर 20 किलियां दे विच ये संगतां वल्लों गुरुद्वारा तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्दी गुरुद्वारा साहिब की ओपनिंग होने वाली आ, उपर गुंबद लगन वाले ने। ते 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ जो हैरीकेन आया सी, सो उस हैरीकेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਫਾਕਨ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਈਏ। ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ
तो इत्थे ही प्रोग्राम की जो है समाप्ति है।